ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਕਰੈ ਕਰਾਵਹਿ ਮੂਕਰ ਪਾਵਹਿ। ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ, ਰਹਾਉ। ਕਾਚ ਬਿਹਾਜਣ ਚਣ ਛਾਡਨ, ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਹੇਤ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਖਰੇ। ਹੋਵਨ ਕੋਰਾ ਅਨਹੋਵਨ ਮੀਠਾ, ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਲਪਟਾਏ ਜਰੇ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਿ ਪਰਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਭਰਮ ਗੁਬਾਰ ਮੋਹ ਬੰਧ ਪਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹੋਤ ਦਿਆਰਾ, ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਕਾਢੈ ਬਾਹਾਂ ਫਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹੋਤ ਦਿਆਰਾ, ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਕਾਢੈ ਬਾਹਾਂ ਫਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 823 ਤੇ ਸੁਭਾਨਵਾਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 823 ਤੇ ਸੁਭਾਨਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਕਸਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਆਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੈ ਮੂਕਰ ਪਾਵੈ। ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ, ਰਹਾਉ। ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਈ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ,
क्योंकि गुरगद्दी का मालक मैं सी। पर ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Hukamnama is composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj and is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 823. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Bilawal, which creates the joy and happiness in mind. In that, because of that relaxation, mind is able to focus on the Hukamnama. In today's Hukamnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals that there are so many people in this world, in this society, who are corrupted. And they think that no one knows about their bad deeds. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals that no matter how much you do in hiding, secretly, everything is known to God, and you will be answerable for each and every action of yours. Even the thoughts which pass your mind, you will be answerable to those thoughts. Such people in the society, they also incite trouble in the society. They will make a group to fight against other group. Specifically, Guru Arjan Dev Ji Maharaj, when he was given the Guruship, his own older brother, Baba Prithi Chand, he conspired against his own younger brother. He made a group of people, he convinced them that he was the rightful successor for the Guruship, being the older brother. And Guruship should have come to him. And people are ignorant. They followed Prithi Chand. Lots of them followed Prithi Chand, but majority of people recognize that Guru Arjan Dev Ji Maharaj, although he was the youngest son of Guru Ramdas Ji Maharaj, he has been given the Guruship through Guru's will, and he is deserving. Prithi Chand used to stop people from going to Harmandir Sahib. He used to grab from them all the ration they used to take for the langar, for the free kitchen. And not only he was doing this act of, his actions were so hideous that he was able to inspire other people. He was able to incite other people against Guru Arjan Dev Ji Maharaj. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj is advising anyone who is in that position and committing sin. ऐसे काहे भूल परे. Please watch your actions and thoughts. Maybe you have lost your way. Maybe you are going against God's will. You are acting against Guru's will. Guru's will, Guru's teaching is same as God's teaching. करे करावे मूकर पावे पेखत सुनत सदा संग हरे. Rahav. Remember,
Kara means you yourself do hideous, sinful acts. And karava means you are inspiring others to do sinful acts. Mukar pave, when you are questioned, you deny. This is even worse. You don't confess. But remember, you can escape the law of this world, but you cannot escape the divine law. You will have to be answerable to God for each and every action and thought of yours. Because Pekhat Sunat Sada Sang Hare, God is watching you. God is listening to your thoughts even without you saying a word, and God is with you all the time. It's like surveillance cameras. The surveillance cameras of God are fitted inside you, outside you. Although you think you are hiding things from your partner, from your parents, and you're doing hideous acts which you shouldn't do on your mobile phone, on the media, but God is watching you. Be careful. And you will suffer as the consequences. You can't escape the divine law. Karmi karmi hoye vichar, sacha aap sacha darbar. You cannot escape the law of karma. Tithe sohan panch pravan. If you work and do things according to God's will, you will be honored. Tithe sohan panch pravan. Karmi pava kach pakai uthe pai. Nanak gya jape jai. Kach means those who do sinful deeds. Kache, raw. Pakke means those who do all deeds according to God's will. So all those people will be judged in God's court. Kach pakaye uthe paye nanak gya jape jaye. If you don't understand that, you will have to regret one day. So this is a message for everyone. A lot of times people work in groups to offend each other, which is a very, very sinful and hideous act. You must be a punch, like Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals, Tithe Sohan Panch Pravan. Panch means those who have the 5 qualities. Word Panch means 5. Panch. Tithe Sohan Panch Pravan. Pravan means approved and accepted. So those who have the 5 divine virtues of compassion, righteousness, truth, honesty, contentment, and the divine wisdom, they will only be accepted in God's court. Without these qualities, one has to suffer the consequences of death and birth cycle, the terrible pain and punishment that goes with it. Rahav. Then Guru Maharaj further expands. Kaach bihajan, kanchan chadan, bari sang het, sajan tyag khare. Kaach means kach, the glass. People are committing deadly sins. And the metaphor Guru Arjan Dev Ji Maharaj has given is that people are basically collecting the glass. And they are forsaking the kanchan, the gold. Bari sang het, the bari means enemy. Het means love. They love the enemy. The people who make them do wrong things,
sinful acts, they join that group. It's like typical example is mafia gang. The mafia gang promotes people, employs people who do sinful acts. Hideous. They go around the shops, houses to loot people, threat people. I know a friend of mine, his uncle used to own an electrical equipment shop in Italy. Mafia used to come around and threaten him so that they can be paid monthly for security. This is crazy. So mafia gang, they wanted the money for security of that shop, and they went around all the shops to ask for that money. Those who did not give them money, mafia gang used to burn their shops. Satsangadi, it ended in tragedy. The uncle, he didn't want to pay them money, and one day they burned the whole shop and also shot him. Such people, they suffer terrible consequences. That is what Guru Maharaj is revealing here. For the money which is going to remain in this world, which is like glass, people commit hideous acts. Kanchan Chadan, the true treasure, the gold, which is exercise love in the society. Treat everyone with love and compassion, which is like gold. People don't do that. Meditating upon God is like true wealth. It's like gold. People don't meditate. Day before yesterday, the whole world celebrated the Mental Health Day. And there were presentations all over the world. In my own workplace, there was a presentation. And one of the key factors was meditation. One must meditate to relieve the mind of worldly thoughts and affairs. Give your mind a rest. And meditation is a true holiday. To save yourself from the mental health issues, you must meditate. You must practice kindness and love. You must practice honesty. You must live a life of contentment. Don't do anything against the law and abuse the system to acquire more wealth and money and funding. You should be very careful. So this is very, very important, that meditation includes submitting to God and acting in kindness and love. Bari Sang Het. Bari means enemy. Het means love. So people love those things which take them away from God. And such things or such people are your enemy. Any distraction. If your phone is distracting you from submitting to God or from meditation, your mobile phone is your enemy. If you are feeling very lustful and lust is distracting you from meditation upon God and doing righteous deeds, that lust is your enemy. If you are short-tempered, if you are egoistic and your ego and anger is distracting you, ego and anger are your enemy. But people love it. People want to be boss. People want to be in command because of their ego and their lustful nature.
That is what Guru Arjan Dev Ji Maharaj is warning us against, saying, be careful. Sajan tyag khare. Sajan means virtuous people, divine people. You don't associate with them, but you are associating with those who take you away from the ultimate peace and divine bliss. Hovan kora, unhovan mitha. Hovan means something which is eternal, which is true. People don't like it. People don't like to meditate. They think it's difficult to meditate, it's bitter. But when it comes to watching a movie, people can spend 2 hours, 3 hours in front of the television watching the movie, which can be full of corruption, full of lust, full of conflicts. And Gurbani reveals, Guru Granth Sahib's sermons reveal that watching such crime scenes, lustful scenes, the contamination and filth enters the mind. Sometimes you watch movies or watch news, you are very disturbed. The reason being, you have been able to put the filth in your mind through your eyes, through your ears. So we need to be very, very careful how we expose ourselves, how we use our blessings God has given us, blessing of sight, blessing of hearing, blessing of speech. Hovan kora, unhovan mitha. Unhovan means something which is temporary. How many people have left this world and leaving behind all their wealth and possessions? Even kings have left their palaces behind. They couldn't take them. So they had worked so hard to make the castle, to establish their kingdom, but everything had to be left behind. So Guru Maharaj is saying, people work so hard for unhoven, something which is perishable. It is sweet to them. It gives them satisfaction. But something which is worthwhile is so bitter for them. People are so lazy to meditate. Bhikhya meh laptaye jare. Jare means jalna, to be burned. So this way people are getting burned in this world of poison, world of corruption. अंधकूप में पर्यो प्राणी परम गुबार मोह बंद परे. Without Guru's wisdom, the life is like living in the darkness, which is called andha. Koop means a well. So without Guru's wisdom, it is like living in a blind alley or blind well. And most of the people are living in that blind well. Param gubar moh band pare, they are swamped by or being drowned by, being burnt by the doubts, the ignorance, the attachment to the material. They are tied down in their lives. There are a lot of people in this world, they have mental health problem because they feel that they are stuck in their lives. A lot of them commit suicides. They want to get out of this life. But there is a solution. Kaho Nanak Prabh hot deara, gur peta kade baha phare. There's a solution. There's a good news. That even if right now you submit to Guru, you follow Guru's teaching, in that God will become merciful upon you when you follow the Guru. Guru and God are the same. God is formless and Guru is the physical form in the form of words, the Bani, which represent God and God's message.
Bani Guru, Guru hai Bani, which Bani Amrit Sare. So when you practice the Bani of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, when you follow the teaching of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, God becomes pleased upon you. And God holds you from your arm and pulls you out of this terrible ocean of materialistic world. In that you remain totally unaffected by the temptations and corruption of this world. Guru Nanak Dev Ji Maharaj rubber stamps this fact. Na ohe mare na thage jahe, jinke Ram vase man mahe. Those who have enshrined love for God, they remain in God's will. No one can cheat with them. No one can deceive them. Even the death doesn't draw near them. They become eternal. So Satsangat ji, with these thoughts, we're going to switch over to the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਦਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਮੱਤ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਕਰ ਪਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ, ਪੇਖਤ ਭਾਵ ਦੇਖਣਾ। ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ, ਸਦਾ ਦਾ ਭਾਵ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਰਹਿ ਕਰਾਵੈ ਮੁਕਰ ਭਾਵੈ, ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਤਰਕ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਪਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੂੰਹੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੂੰਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੜਪ ਸੀ, ਭਾਵ ਜੈਲਸੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੈ ਬਪੜੇ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਭਰੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਾਚ ਬਿਹਾਜਨ, ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ, ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਮਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਚ ਬਿਹਾਜਨ, ਕੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਕੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ, ਸੋਨਾ, ਕੰਚਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਵਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ, 5 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਲਪਟਾਏ ਜਰੇ, ਤੂੰ ਵਿਖਿਆ ਭਾਵ ਜ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਭਰੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ? ਜਾਗ ਲੈ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਬੈਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੈਰੀ ਆ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਲਪਟਾਏ ਜਰੇ, ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਖਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਹੋਵਨ ਕੋਰਾ ਅਨਹੋਵਨ ਮੀਠਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਵਨ ਕੋਰਾ ਅਨਹੋਵਨ ਮੀਠਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਇਨਸਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ,
पर 3 घंटे भगती नहीं कर सकदा, कौड़ी लगदी है। पर फिल्म देखनी जिहदे विच सारा कूड़ कबाड़ मन दे विच प्रवेश कर जांदा, इंसान देखदा रहिंदा। माए कहंदे अंधकूप मैं परे प्राणी, भरम गुबार मोह बंद परे। भाई सारे लोकी ऐदां लगदा भी अन्ने खूह दे विच डिगे होए ने, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹੋਤ ਦਿਆਰਾ, ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਕਾਢੈ ਬਾਹਾਂ ਫਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।